fucking Boeing. Rikthehemi në Boeing 104 dhe vazhdojmë fluturimin ton që është drejt malit të zi dhe është momenti të jemi në një bisedë, në një takim me një të ftuar që është miku ynë, por nuk e di a është shqiptar apo jo, besoj se jo, sepse jo, nuk është shqiptare dhe madje duhet edhe ti flasim në anglisht, kështu që unë marr përsipër për të përkthyer. Prandaj e nisa me këtë gjë sepse do bëhet një bisedë në anglisht ku Ina e aftë anglisht folse cënjish, do na ndihmoj me përkthimin. Ajo është Senior PR and Marketing Manager në Regent Porto Montenegro, pra do jetë një bisedë mjaft interesante sepse jam i sigurt që do na jap me detaje dhe më së miri për vendet dhe mënyrën se si duhet bërë turizmi në Malin e Zi. Ajo quhet Elena Ljiljanic dhe e ftoj në një bisedë direkte. Elena, dobro jutro. Dobro jutro. Good morning. How are you? Good. How are you? Thank you so much for this opportunity. We are highly honored to be present with the radio travel and to be at homes, in the cars and on the streets of Albania. This is an exciting opportunity, and us being the neighboring countries, it's amazing to talk on these kind of topics. Thank you, darling. The pleasure it's all ours. Elena po na thot që është shumë e lumtur dhe ndihet e nderuar që është pjesë e Boeingut këtë mëngjes dhe të na flas për vendet fqinje duke qenë kaq afër njëri tjetrit edhe për mundësi të udhëtimeve apo edhe të eksplorimeve të vende të ndryshme përkatësisht. Okay, so Elena, I think you understood that Ina will be the translator of this interview Sorry, for the Albanian public. So let's start about, because I'm sure that you know in the better, sorry for my English, you know better about how the tourism or the places to visit in Montenegro are the best places to visit. So how has this year started for Montenegro? It started very promising. Actually, I just need to reflect on 2021 because for us it was, according to some parameters, even the record year. Okay. Even some details, some factors, we have surpassed 2019. Which we consider to be the record year, and this 2022 seems to be more promising than 2021. Jo çfarë po pyet Matia në fakt është se si ka filluar ky vit i ri për Montenegron dhe Elena po thotë që është goxha premtues sepse nisur nga fakti që ajo e bën balancën me vitin 2019 që në fakt është edhe viti i rekordit. Ajo thotë që viti 2021 ka qenë i fuqishëm si vit në të ardhura dhe në turizëm, por gjithashtu 2022 duket akoma më premtues, kështu që le të shpresojmë që do të jetë i tillë. Okay, Elena, I wanted to ask you, we are now flying in Montenegro, and where is the first place that we should go? Well, the most attractive place. I would say that it's Porto Montenegro for sure. But Albanian tourists, when they come to Montenegro, I'm sure that they want the picture with Sveti Stefan, which is on the way. So it doesn't have to go all the way down to the island, but there is one nice stop even on the main road where you can take the most scenic picture. So if you have 24 hours in Montenegro, and I say that not only to our regional guests, but to the international guests, is that definitely it's Porto Montenegro as a way how to develop, how to do the development, how to develop tourism. Then it's definitely Kotor, Old Town of Kotor, and Perast, which are both UNESCO protected, and Old Lady of the Rocks, the island which has the church on it. So these are the three top spots that then you can say to anyone that you have been in Montenegro, and maybe if you do enough of the photos, you can prove that you have been more than 24 hours. Yes. Pyetjes që Marceli i bëri Elenës, çfarë duhet të shohë një turist kur vjen për herë të parë në Montenegro, Elena i përgjigjet me hotspotet apo me lokacionet që janë akoma gjëja më e bukur për të parë në Montenegro dhe ndoshta edhe më e njohur, duke filluar që nga Sveti Stefan, duke vazhduar pastaj me Porto Montenegron, duke vazhduar me plazhet e mrekullueshme dhe sigurisht pastaj edhe me vendet historike. Elena, you spoke about in general of Montenegro, okay, but can we speak especially in Tivat a little bit more? Of course. When it comes to Tivat, Tivat is a very interesting small town that has always tied its history to the naval base, which used to be on the location on which Porto Montenegro now is. With development of Porto Montenegro, Tivat has changed completely its face. So it's now very much considered to be the hotspot. And this way, and thank you for this kind of the opportunity, I really want to send the message to the Albanians, and especially the ones that are doing the tourism, that Porto Montenegro can be really an amazing case study
of how development and the tourism and the level of luxury and the services should be done. So you're very much in your neighborhood. There is an exact example how a boutique concept, very well thought with a strategic approach, can completely change the face not only of the town but of the entire country. When it comes to Porto Montenegro, you definitely need to do, and I think the Albanian tourists already do, they come to us when it comes to the stay. We are the only hotel in Porto Montenegro at the moment. Our spa is absolutely great and amazing, and our Albanian guests and dear friends appreciate it very much. Our gourmet corner, which is patisserie and deli, I actually got the very much the approval of our cakes by the owner of the oldest Tirana's bakery. Okay. So nice. That gentleman has said approved, then I said okay. we are. So we believe that. Can I let you translate and then maybe I can continue? Yes, thank you. Matia po pyet në specifik në fakt për sa I përket Tivatit si vend, jo në përgjithësi për Malin e Zi, dhe Elena përgjigjet që në Porto Montenegro për momentin, ky hotel është hoteli Regent Porto Montenegro, është hoteli I vetëm I këtij standardi aty, I përzier gjithashtu me një nivel të lartë të luksit, por edhe me një kuzhinë të mrekullueshme, me një spa që nuk lë asgjë mangut dhe absolutisht pastaj edhe me mikpritjen tipike që do të gjeni aty. Por një gjë për të cilën ne në fakt po qeshni me Elenën është fakti që nëpërmjet të gjitha ushqimeve që kanë qenë aty, edhe një ndër pastiçerët apo njerëzit furtarët më të vjetër të Tiranës paska provuar prej tyre dhe paska aprovuar standardin e lartë edhe të gatimeve. Kështu që në një vend që nuk mungon absolutisht asgjë. Now I wanted to I'm proud to say that Porto Montenegro since last year has the Dior shop, which is the only Dior in this part of the world. There are a number of the restaurants and the dining concepts. There are great sport facilities around. There is amazing yachting club. And we are the heart of it with the most glamorous events taking place in throughout the year. Okay, përveç të gjithave që përmendëm pak më përpara, gjithashtu ka jahte të parkuara ku mund edhe të festohet, ka gjithashtu të vetmin dyqan të firmës prestigjioze Dior në të gjithë këtë rajonin ton këtu, që është një partneritet zyrtar me sa po kuptoj, dhe gjithashtu edhe facilitete të sporteve të ndryshme për të gjithë ata turistë që kanë nevojë të bëjnë sport edhe gjatë pushimeve. Super. Now I wanted to ask something about the tourism, about the tourists. Except the summer, which is another time that the tourists come for, especially Regent Porto Montenegro. Thank you for this question. And again, you know, this is for me an opportunity to basically send the message that I think, especially through COVID, that we all learned the lesson that the region, our neighboring countries are the biggest, not only source of the business, but also source of inspiration. Because we have, and we definitely need to look up to each other and source the business for each other, because that has proven to be very successful, not throughout the crisis. For us, the region is very important 365 days a year. Okay. Under the Montenegrin law, which is actually a great part of the strategy for development of the luxury tourism in Montenegro done by the government, is that if you want to open a hotel in Montenegro which has 5 stars, it needs to be open 365 days. Oh. Cannot open it for the summer only and then close the doors. Yes, of course. Meaning that we are already on the strategy, on the mission to make Montenegro the destination for 365 days. And for us, regional business is very important, not for the summer only, but throughout the entire year. Okay. Absolutely. Pyetjes që Marceli bëri Elenës për kur është momenti më I mirë për ta vizituar Porto Montenegron apo edhe për të shkuar tek hoteli luksoz, ajo I përgjigjet qëllimi është që të jetë 365 ditë të vitit I hapur, sepse pas ka një ligj në Montenegro që kur do të ndërtosh një hotel apo një resort me 5 yje, një ndër kushtet është që të jetë I hapur 365 ditë në të gjithë vitin. Pra, ata nuk synojnë vetëm sezonin veror, por synojnë që nga 1 janarie deri në 31 dhjetor të jetë I hapur dhe të jetë në ofrim të gjitha atyre faciliteteve për gjithë turistët. So the goal is to have tourists during all the year, 365 days. Exactly. But if I can ask you, are you right on track to achieve this goal?
Yes, very much. And we, for example, recognize, given that we have recognized, and actually the market has proven to us that the regional businesses really, we don't think of the regional business as guests only, but all as a partners. And when it comes to the Albanian media, you guys, thank you so much. And the others, especially the influencers and the agencies, we are deeply impressed how the business is done, how the reactions are very quick. Everything that we do, there is always a feedback from the market. And out of the respect for the region, we have the special offer for the regional clients called the Luxury at Your Doorstep, which has a substantial number of discounts on the price. Yes. And it's a great time to visit, you know, January, February, March, and until May, because the traffic is calmer and there are not so many people, and if you have that link with the local community, I think sometimes it's better to feel the country out of the season than in the very That's true. Pyetjes që Matia po I bënte Elenës për sa I përket qëllimeve që hoteli të jetë plot e përplot 365 ditë, Elena po na përgjigje që qëllimet po arrihen të gjitha, duke na thënë që në fakt ajo sugjeron që ky vend Porto Montenegro të vizitohet gjatë janarit, shkurtit, marsit, kur edhe trafiku është më I ulur, edhe gjithashtu do të kesh mundësinë që të përzihesh edhe me jetën e përditshme të banorëve dhe kështu të marrësh një shije të gjithë vendit, jo vetëm brenda resortit, por gjithashtu edhe jashtë dhe të kesh një eksperiencë fantastike deri në fund. We know that the hotel is near the yacht port, but I wanted to ask about that beautiful place. How is it important for you, for tourists, that location? The location, it's location, and location, it's the views, and it's definitely the service. These are sort of our top 3 selling points, and it's absolutely amazing to wake up in the morning and look at the yachts and the banks of the Boca Bay. And we have, for example, the nice Valentine offer coming up, and we call that whole program the Port of Love. So there is going to be a number of the events in the Porto Montenegro. There are going to be the dinner, and there is also a special offer for this coming day. So yes, Porto Montenegro, it's not only the luxury marina, it's not only the nautical village, not the dining place, but it's also Port of Love. Për 14 shkurtin Elena po na tregon që është një ofertë e veçantë në fakt që I dedikohet të gjithë kësaj zonës fantastike të portit dhe të jahteve luksoze që tashmë për këtë muajin e dashurisë do të quhet Ports of Love apo porti I dashurisë, ku do të ketë aktivitete të planifikuara për të gjithë ata që vendosin që këtë ditë kaq të bukur ta shpenzojnë aty. Let me be now direct with this question. I'm sure that a lot of from all nationalities come to Porto Montenegro, but do you have Albanian visitors there? Absolutely. Albanian market for us, the Albanian guests are absolutely amazing. I love cooperating with all of you guys. I mean, it's such a pleasure. The thing is that when we have the offer, their reaction for the Albanian market is immediate. What I'm also deeply impressed about is that the whole planning does not quite exist. It's, hello, we are calling from Albania, we need a room. Like, when? We are on the way. We are at the door. So, we are at the door, but it's really lovely because the exchange of the energy and of the details, it's very quick. And we learn, you know, the specifics of each market and we adapt to that. And it's not only that it's our work, but we really deeply enjoy doing that. And I am so proud to learn everything that I know of the country that is just next door, you know, and you guys, I mean, everything that we are talking about now in Montenegro, again, I need to say that, you know, it's a great lesson that you have just the next door, and with your lovely hospitality that you guys have, with amazing food and cakes and the spectacular coast, I'm sure that you're gonna be just on point in the years to come. I'm, you know, really fingers crossed. Pyetjes që Matia po I bënte Elenës në fakt për si janë vizitorët shqiptar, sepse në Porto Montenegro ka vizitor nga nacionalitete të ndryshme nga gjithë bota, por sigurisht ka dhe shqiptar, dhe Elena po fliste kaq mirë për ne sa nuk di se si ta përkthej. Po thoshte që jemi kaq të sjellshëm që nga momenti që marrim në telefon themi jemi rrugës, domethënë nuk marrim përpara, por themi jemi rrugës, që në momentin e mikpritjes që kemi ne si popull, por edhe nga gjërat, edhe nga atmosfera që sjellim kudo që shkojmë, edhe nga mënyra se si I trajtojmë të gjithë ata që janë aty në shërbimin e turistëve. Okay, today we want to spoil the listeners and viewers of Boeing 104.6, so we expect from you an invitation full of privilege. What is your invitation for us? For you,
For you guys, all the person that listen Boeing 104.6. Dear travelers, dear Albanians, dear friends and neighbors, Regent Porto Montenegro is just next door. It's really the luxury at your doorstep. It is the port of love. We are really waiting for all of you with an open arms. And either it is a lemonade or a coffee or your stay, you will definitely receive a super luxurious service tailor-made to you. Pyetjes që Marceli po I kërkonte në fakt Elenës një ofertë për të gjithë miqtë e Boeing 104.6. Elena thotë që është luksi në derën e shtëpisë, vetëm pak kilometra larg nga vendi ku ju banoni, do të gjeni të gjitha ato që në fakt keni kërkuar për të pasur pushimet fantastike. Dhe mbi të gjitha, duhet keni parasysh që në këtë muaj duhet të dhurojmë dashuri. Është muaji I dashurisë, kështu që ku më bukur se sa në Porto Montenegro, edhe me planifikimin që ata kishin bërë për Ports of Love. Elena darling, we want to thank you so much for this conversation and for all the details that you gave us today about Porto Montenegro and everything. And we will see each other at Porto Montenegro and we are looking forward to it. Thank you very much for everything. Please. I am looking forward for the live show from Porto Montenegro to Albania. And guys, we are just, below 5 hours drive. Thank you so much. Absolutely. Thank you, darling. Thank you, darling. Thank you. Have a nice day. Bye. Shkëputemi nga Elena me këtë atmosferë fantastike. Ja ku e morët pra edhe një alternativë të bukur luksoze se si të shijosh gjëra të bukura edhe në Malin e Zi dhe konkretisht në Porto Montenegro. 14 shkurti po afron, kështu që nëse nuk keni bërë asnjë plan, porti I dashurisë do të ishte një ide shumë e bukur. Shkëputemi për pakës muzikë dhe rikthehemi shumë shpejt.